예, 안녕하십니까. 예. 저 보면서 좀 점심을 안 먹어가지고 점심을 좀 먹으면서 이제 좀 하고 있었습니다. 왜 불이 안 나오지? 예, 그래서 지금 어떤 분이 채팅창에 올렸는데요. 0.75% 올린 것 같습니다. 그래가지고 지금 음, 뭐 이미 시장에서 다 예측한 거라서 뭐 별건 없고요. 아마 여기 이제 2시 반에 이제 얘기를 할 겁니다. 그래서 이제 2시 반에 얘기를 할 건데 아마 여기서 이제 이 사람이 이번에 노동 이제 임플로먼트 레이시죠. 이제 노동 그 레이시 얼마나 지금 올라가고 뭐 내려가고 하여튼 여러 가지로 이제 시장에 대해서 이제 언급을 할 텐데 한번 그거에 대해서 좀 알아볼 것 같고요. 그래서 아마 이제 마지막에 마지막에 답변하는 질문하고 답변하는 그 내용으로 아마 그때부터가 좀 중요할 것 같습니다. 지금 스파이가 지금 또 이제 올라갔다 빼죠. 뭐 하는 뭐 항상 똑같은 그냥 이 알고리즘이 항상 똑같으니까 뭐 어, 지금 뭐 빠지는 거는 뭐 별 볼 일 없죠. 음, 제이파크님, 이거는 뭐 저기 뭐야, 항상 저렇습니다. 저번에도 그랬고요. 이미 시장에서 0.75%를 올릴 거를 예상을 미리 다 했어요. 그래가지고 지금은 그냥 페이크죠. 어디 보자. 잠시만요. 세팅을 좀 다시 하고 해서 AMC는 오늘 주가가 참 재밌어요. 오늘 아침부터 낮까지 계속 지금 FOMC 미팅 있을 때까지 주가를 누르는 게 보이는데 게임스탑은 반대로 좀 주가가 반등을 하죠. 근데 이제 반등을 했었고 아침에 근데 AMC는 계속 지금 누르고 있었는데 좀 재밌었습니다. 그리고 이제 후에 쫙 올리죠. 이렇게 한꺼번에 싹. 지금 하여튼 움직임이 완전 바뀌었어요. 움직임이 완전 틀린데 하여튼 둘 다 하여튼 보고 있습니다. 저도 재밌어요. 예. 반등 다시 하죠. 그러니까 이거 뭐야 FMC 미팅 제가 저번에 한 두 차례 했었죠. 그래가지고 이제 그때 움직이는 차트 같은 거 보시면은 근데 한국에서 지금 또 계시는데 이렇게 늦게 새벽까지 이렇게 늦은데 이렇게 찾아오신 분들 감사합니다. 어디 갔지? 요건가? 요때 보시면은 요때도 마찬가지로 요 스파이 차트 똑같이 올려드렸거든요. 그래서 똑같이 올랐다 팍 올라가죠. 하여튼 움직임이 좀 비슷해요. 지금 아마 이 친구, 이 친구가 아니고 이제 이 의장이 이제 얘기하기 전에 이때가 이제 2시부터 막 얘기를 해요. 그러면서 막 주가가 좀 빠지다 왔다 갔다 반등하다가 거의 한 Q&A 이제 하면서 Q&A 그 이제 질문하고 대답하고 하는 그 과정에서 이제 그때부터 이제 주가가 확 뛰거든요. 계속 그래 왔어요. 그동안 이 사람이 한 30분, 15분 연설하나? 잠깐 연설하다가 그 다음에 이제 Q&A가 이제 좀 길거든요. Q&A가 한 3, 40분 더 가요. 그리고 그때 이제 주가가 확 뛰죠. 그때가 언제야? 이게 6월 달이네요. 6월 달에 이랬었고, 이렇게 계속 이렇게 올라가는 차트 보이시죠? 그랬었고, 3월 달가 재밌었죠. 게임스타 AMC 그때도 3월 달 때 쫙 올랐었는데, 요때 5월 달, 3월 달 때가 재밌었어요. 3월 달 때가 어디 있지? 내가 안 찍었나? 요때가 5월 달인데, 요때 5월 달에 스파이 요때 이렇게 올라갔었죠. 엄청나게. 음, 그래서 하여튼간 뭐 이번에 스파이가 어떻게 될지 모르겠어요. 근데 하여튼간 이번에 9월 이렇게 지금 이렇게 Q&A 하는 그 세션이 있거든요. 그 Q&A 하는 세션에 어 스파이가 막 정신 나갔었어요 그때 진짜. 이때 기억하시나요? 이때 들어오신 분들 혹시 기억하시는지 모르겠는데 이제 FMC 미팅 하기 전에
하여튼 이렇게 제가 이게 미리 준비를 하고 있었고 2시 반에 똑같이 이때도 5월 4일날 했었는데 주가 계속 이렇게 빠지죠. 예, 주가 계속 빠지고 미팅을 시작을 딱 하고 시작하기 전에 좀 오르다가 예, 이때 시작을 했어요. 이때 시작을 하면서 막 시장 계속 오르다가 내리다 막 빠지는 척 하죠. 막 그러다가 이제 주가가 이제 Q&A 세션 이제 질문하고 대답하는 그 과정에서 반등하는데 막 계속 올라. 그러니까 저때 재밌었어요. 예, 기억하시는 분들 예, 모르겠는데 이렇게 막 주가가 막 진짜 진짜 재밌었는데 이번 연도 중에서 그래도 되게 재밌게 봤던 차트 중에 하나인 것 같아요. 예, 이 차트. 예. 아유 뭐 예, 줄리님 아유 감사합니다. 예. 예, 아예 눌러버리네. 예, 맞아요. 어닝콜 때 NFT 배당 같은 거는 안 주겠죠. 지금 뭐 게임스탑 같은 경우는 일단은 어닝콜이 잠시만요. 이거 불이 안 나오지? 나오는 거야. 게임스탑 같은 경우는 어닝콜이 9월 달에 있는 걸로 알고 있거든요. 그러니까 지금 뭐 당장 이렇게 급하게 기다려서 나올 필요는 없어요. 근데 일단은 이 실적 발표가 일단은 9월 14일로 나와 있습니다. 그래서 게임스탑은 이제 한 달 조금 더 남았어요. 한 달하고 반. 예, 근데 예, 그건 봐야죠. 근데 제가 봤을 때 아직 NFT 배당을 지금 떨구기에는 좀 모르겠습니다. 예, 지금은 좀 기다릴 것 같아요. 라이언 코엔이라면 만약에 제이파크님이 라이언 코엔이라면 어떻게 하시겠어요? 예, 지금 막 주식 분할한 지 얼마 안 됐는데 만약에 제이파크님이 라이언 코엔이라면은 지금 또 이렇게 또 하지는 않을 것 같습니다. 그래가지고 좀 기다려 봐야겠죠. 음, 예, 잠시만요. 예, 지금 잠깐 뭐 일하는 데서 문자가 와가지고. 자, 어쨌든간 예, 요렇게 이 5월 달에 FOMC 미팅 때 주가 흔들리면서 이렇게 질문과 답하는 과정에서 치솟았다라는 거는 그냥 잠깐 보여주려고 그냥 틀었던 거고요. 아직 15분 남았습니다. 그래서 NFT 배당은 충분히 나올 것 같고요. 제가 봤을 땐 충분히 나올 것 같고요. 좀 기다리셔야 될 것 같습니다. 지금 이 작년 1월 달 하고 지금 현재 와 있는 게 약간 그 삼각 수렵 같은 그 트라이앵글 패널 포메이션이죠. 이렇게 거의 다 오고 있는 상태고 지금 9월 달 딱 어닝 끝에 딱 와 있어요. 어떻게 신기하게. 요때 뭔가가 아직 모르겠지만은 뭐 하나 핵폭탄 하나 떨어질 것 같습니다. 그래서 뭔가가 하나 터져서 이렇게 주가가 이렇게 좀 확실히 반등을 하는 뭔가가 보여질 것 같아요. 예. 지금 뭐 게임스탑은 뭐 개인들이 워낙 많이 사고 있는 주식이기도 하기 때문에 지금 코인 시장은 어떤가요? 지금 크립토도 지금 난리 법석을 떠네요. 예, 이더리움 뭐 치솟고 난리 났네요. 예, 뭐 비트코인 뭐 다 그렇고 지금 다 그렇죠. 뭐 뻔하죠. 뭐 그러니까 FOMC 그냥 미팅 딱 하기 전에 주가 그냥 쫙 빼고 한 며칠간 한 3일간 빼고 3, 4일 빼고 FOMC 미팅 딱 그 당일날 주가가 오르기 시작하고 하고 나서 Q&A 세션 때부터 질문하고 답할 때부터 주가가 막 올라가는 그런 느낌이 나거든요. 지금 아까 방금 뉴스 좀 보는데 지금 stock could bounce starting in August라고 했거든요. 그러니까 지금 주식이 8월 달부터 뛰기 시작할 거라고 지금 나왔거든요. 그래서 지금 7월 제가 생각하는 7월 달에 이 서머 랠리가 있을 거라고 저도 예상을 계속 했었는데 8월, 9월 달에 뭐 하나 크거 하나 터질 것 같습니다. 그래서 이번에 7월 달까지 옵션 만기를 해가지고 FTD 그거 다 쌓인 것들 아직까지 유효할 것 같습니다. 지금 계속 얘네들이 밀고 그 타이밍을 보는 것 같거든요. 그래서 아마 8월 말, 9월 달, 9월 초 지금 만약에 저도 AMC가 어떤 식으로 지금 얘네들이 알고리즘이 어떤 식으로 이 그래프를 그리는지 좀 계속 보고 있는데 참 이거 보여드리기 쉬워요. AMC는 참 근데 차트가 되게 게임스탑보다 훨씬 더 좀 쉬워요. 보면은 이 작년 1월달 그 스퀴즈 났을 때 패널 포메이션 이렇게 그려 보시면은 이 끝 지점과 끝 바닥을 지져보면 그때부터 제대로 폭발했거든요. 똑같이 지금도 현재 큰 그림으로 봤을 때
이 페넷 포메이션 또 거의 다 오고 있거든요. 똑같이 9월 달에 와요. 9월 초에. 그러니까 게임사 AMC 비슷비슷해요. 그러니까 8월 말 9월 초에 만약에 그렇게 되면은 그렇게 가겠다 싶고요. 지금 요 한번 들어보겠습니다. Stock could bounce starting in August 어떻게 얘기를 하는지. The Dow up 156, 31.9. S&P 500 at 39.78. That's 1.5%. Nasdaq, because of those two earnings reports I just mentioned, up 300 points. And the 10-year note yield at 277. Liz Young. Big decision, 2 o'clock, 2 hours from now, followed by the news conference. 75, no surprises, right? Or you think there might be a surprise? Jerome Powell does not like surprises. There will be no surprise today, in my opinion. I think the market is excited that we're about to get this behind us. This continues to be one of the biggest weeks of the summer. But here's the thing. We still have GDP tomorrow. We still have to get through that. We're trying to confirm what everybody thinks, which is that we're in a recession. I'm actually worried that GDP comes in marginally positive, and then we're looking around the corner for, well, where is the recession? But I think in this moment, and starting in August, the market will be satisfied. Inflation starts to cool. The economic data has started to cool. Earnings have been revised downwards somewhat, and the market is going to start to bounce, I think, in August. Did you tell our producers today, quote, it's irresponsible to not be in the market? Did you say that? Is Steve Weiss here today? Seriously. Because you, I think, were cautious for a bit. I was. Now it sounds like you're turning a little bit. Yeah, so my message. 예, 저도 그렇게 생각합니다. 예. 아니요, 내년 안 봐도 돼요, 제 박님. 예, 이번 연도에 확실히 하나 크게 날 거예요. 그리고 지금 저도 이거 뭐 다른 정보 공유하는 사람들 계속 저도 의견 들어보는데, 이번 연도에 또 끝이 날 건지 아니면은 이게 사이클로 계속 가는 거예요. 몇 년이고 3년, 5년 뭐 막 계속 가는 거. 그런 사이클로 얘네들이 그러니까 올라가 주가 또 막 스퀴즈 나고 난리 나면은 또 그때 쫙 그냥 하고 그다음에 또 풀옵션 공매도 때려가지고 주가 또 쫙 빼고 그래서 돈 벌고 또 사이클로 계속 결과적으로 그냥 크게 보면 계속 올라가는 거죠. 그러니까 그런 사이클로 돌지 않을까. 그러니까 각자 나름대로 예, 편하신 대로 좀 많이 올랐을 때 예, 빠지시던가 아니면은 뭐 게임스탑 같은 그런 장기로 그냥 보고 가던가 아마 결정을 좀 하셔야 될 것 같은데 어쨌든간 지금 10분 남았습니다. 그래가지고 제가 봤을 때는 그 패널 포메이션 그런 게 가면은 하여튼 이번에 아까 8월 지금 시장 좀 계속 올라가고 있고 지금 하여튼 전반적인 시장의 흐름이 지금 반등이 시작됐어요. 예. 그 영상 나중에 좀 빨리 편집해서 저도 올리려고 하는데 편집하는 것도 시간 걸리고 저도 좀 답답합니다. 어쨌든 간 게임스탑 지금 다시 좀 반등하고 있고요. AMC도 지금 말아 올라가고 있고 하여튼 이 패넷 포메이션이 9월 달에 끝나요. 이번에 확실하게 9월 초 8월 말 9월 초에 뭐 하나 크게 터질 것 같습니다. 만약에 이제 요 그대로 패넷 포메이션 그대로 가는 게 맞다면은 이번에 엄청 크게 하나 하여튼 이번 거 엄청 클 것 같습니다. 예, 뭐 저도 뭐 그래서 오늘 하여튼 저는 오늘 AMC 더 샀어요. 예, 오늘 AMC를 저 그냥 감사합니다 하고 더 샀습니다. 예, 오늘 디스카운트 세일이니까 더 샀어요. 그래서 지금 요 그림 나오지 않을까 싶어요. 그래서 저도 지금 계속 주가 차트를 지금 1월달 스퀴즈냐 AMC 같은 경우는 5월 말 6월 초 스퀴즈냐 보고 있는데 지금 1월달 스퀴즈 같은 경우는 이렇게 어느 정도 살짝 빼고 바로 반등해서 올라갔었어야 되는데 그렇게 안 가고 더 뺐단 말이에요. 그리고 그 뜻은 지금 여기 있다는 거거든요. 올라가는 차트고 거기서 싹 뺐죠. 올라가는 차트고 싹 뺐죠. 그리고 이게 한 며칠 동안 쫙 뺀 지금 그 상황이 요 때랑 좀 비슷해요. 그래서 요 때도 마찬가지로 작년에 5월 3일 날 5월 5일 뭐 이렇게 실적 발표를 했었는데 5월 6일 날 그러고 나서 주가 반등하기 시작했죠. 정확히 지금 8월 4일 날 또 이렇게 실적 발표가 AMC 있고요. 그때까지 살짝 말아 올라가면서 그때부터 이런 느낌이 나오지 않을까 싶습니다. 그래서 8월 초 중순 한번 빼고 그 다음에 또 이제 공매도 이자율 발표 날 그때부터 주가가 이렇게 해서 500% 치고 저는 빠지고 좀 이렇게 저도 딴 데 알아봐야죠. AMC 지겹죠? AMC 갖고 계시는 분들 많은데 하여튼 AMC는 하여튼 거의 다 하여튼 그렇게 갈 것 같고요. 게임스탑도 마찬가지로 이제 하여튼 차트 크게 보면 그럴 것 같습니다. 하여튼 내년까지 그렇게 못 끌고 가요. 지금 상황으로는. 예, 이번 연도 안에 무조건 끝나는데 거의 다 왔어요. 예, 저도 지겹습니다. 예, 하여튼 얘네들
하여튼 이 게임스탑 요 실적 발표 때 얘 뭔가를 좀 터뜨릴지 모르겠는데 하여튼 뭔가를 하여튼 계속 이런 식으로 요 라인 여기 라인으로 계속 이렇게 끌어당길 것 같습니다. 그래서 실적 발표하고 이제 그때 하여튼 뭔가가 있을 것 같아요. 예, 하여튼 보자고요. 하여튼 게임스탑 AMC 하여튼 재밌을 겁니다. 예, 전 기대를 하고 있습니다. 지금 오히려 지금 예, 주가 지금 빠진 상황에 저는 좀 그거를 좀 기회를 보고 있습니다. 예. 하여튼 이제 8분 남았습니다. 지금 8분 남았고요. 지금 뭐 스파이는 뭐 별 큰 움직임은 없어요. 아까 좀 빠졌다 다시 반등 바로 들어왔죠. 그래서 하여튼 제이파크님은 뭐 하여튼 좀 오랫동안 지금 저 방송하는데 좀 계신 분인데 좀만 좀 끈기 조금만 있으시면은 좀 더 버티시면은 좋은 수익 벌시고 나가실 수 있을 것 같습니다. 예. 뭐 저희 다 그렇고요. 예. 맞아요. 좀 답답하죠. 예. 그러니까 결과적으로 숏셀러들이 스퀴즈 나면은 거기에서 내려올 때 공매도 다치고 또 거기서 수익 벌기 때문에 얘네들은 어떻게든 해징을 하겠죠. 예, 하여튼 모르겠어요. 조그만한 세력과 큰 세력의 차이점은 뭐 어떤 식으로 얘네들이 그거를 작업을 치는지 모르겠지만은 어쨌든 지금 중요한 거는 저도 정보를 계속 보고 있지만 얘네들도 지금 하여튼 똥줄 타는 겁니다. 지금 똥줄 타고 공매도 그거 하는 것도 지금 하여튼 봐야 돼요. 저는 하여튼 좀 상황이 좀 재밌게 펼쳐지지 않을까 싶습니다. 지금 뭐 파산이 더 나올 수도 있고 뭐 그런 헤지펀드 같은 데서 예. 하여튼 이번에 랠리가 있을 거라고 좀 기대를 하는데 예, 한번 보도록 하겠습니다. 하여튼 여기서 이제 8월 달에 랠리가 스타팅 주식이 다시 반등을 시작한다고 지금 얘기가 larger 나왔거든요. than usual cash position through the end of July because I wanted to get through some of this data. Okay. Now it's been more than half of the year. We're investors. We're here to recognize the risk reward. And I think for the rest of the year, we have more reward opportunity. And it's time to make sure that you don't have a larger than usual cash position. Let's talk about that, Joe. Has the risk reward equation improved for investors? Or are we kidding ourselves? I mean, you're asking someone who was saved by Microsoft's guidance. Otherwise, I'd be talking about getting stopped out of my Q position. So I'm keeping my time horizons very short right now. I do have a position that represents being long risk. 이 사람이 일하는 데는 이 공매도 세력이네요. 벌추. 예, 벌추 인베스트먼트. 이 사람은 공매도 세력이기 때문에 저는 이제 넘기도록 하겠습니다. 이 사람이 말하는 걸 못 믿겠어요. 자, 어쨌든 5분 남았고요. 예, 맞아요. 급한 대로 지금 뭐 쇼치고 걔네들은 그러니까 어쨌든 얘네들이 이제 뭐 큰 세력들은 그런 뭐 어떤 식으로 이거를 플레이를 하겠지 모르겠지만은 또 올라가면 쇼치고 또 올라가면 쇼치고 해가지고 뭐 그걸 벌겠죠. 근데 결과적으로 크게 그냥 크게 보면은 이 테슬라도 마찬가지잖아요. 이 테슬라 어디 갔어? 테슬라도 올라갔을 때 쇼치고 올라가고 쇼치고 이러면서 또 여기서 뭐 쇼커버링 들어오고 뭐 막 그런 상황이 있잖아요. 지금 하여튼 지금 테슬라도 지금 딱 아주 차트 되게 예쁘네요. 예, 하여튼간 지금 하여튼 그런 느낌이에요. 여기서도 뭐 쇼치고 여기서 수익 버는 애들도 있겠죠. 근데 꼭 숏을 친다고 해서 뭐 이 또 반등할 때도 숏 치는 애들도 있겠죠. 뭐 하여튼 그러니까 이 숏이 무섭죠. 이게 굉장히 위험한 리스크가 있는 겁니다. 이게 뭐 돈도 빨리 벌 수도 있겠지만 그래서 또 급하게 너무 오르면 마진 어카운트 쓰는 사람들은 또 마진 콜 당해서 또 청산 당할 수도 있고 뭐 하여튼 안 그러면은 뭐 그 강제 청산 당하고 막 그러잖아요. 그 마진 어카운트 쓰는 사람들은. 그래서 하여튼 그런 거 숏 치는 것도 되게 위험한데 하여튼 뭐 알아서 지네들이 잘 하겠죠. 뭐 이제 제가 뭐 그것까지 뭐 공매도 숏셀러들이 뭐 어떻게 해징하는 것까지는 제가 뭐 알아볼 필요는 없는데 어쨌든간 이제 게임스타 AMC 지금 뭐 이거 뭐야 BBBY네. 지금 AMC는 지금 오늘 아침장 재밌었어요. 계속 아침부터 점심까지 계속 질질 끌더라고요. 그래서 오후에 한번 쫙 끌어서 터지겠구나 싶더라고요. 정확히 예측대로 지금 다시 말아 올라가고 있고 게임스탑은 오히려 잘 버티고 그냥 슬금슬금 잘 올라가는 것 같습니다. 예, 오늘 지금 3% 되고 지금 이제 AMC는 0.5 이제 0.5% 스파이 다시 반등 좀 시작을 하고요. 이제 1.45% 그래서 이제 아까 말씀한 대로 이제 얘기할 때 좀 더 또 여기서 또 한번 뺄 수도 있어요. 근데 그 후에
반등하는 이게 엄청날 수도 있다는 거. 하여튼 이제 어느 정도 이제 또 금리를 올렸고 그리고 이제 그런 뭐라 그러지? 그 뭐라 그래? 이 시장에서 그거 싫어하잖아요. 시장에서는 그런 막 뭐라 그러지? 막 불투명한 거 싫어하기 때문에 뭐 하여튼 뭐 하나 결과 제대로 뭐 나왔다 싶으면은 한번 쫙 올라주죠. 예, 이제 반등 시작하고. 그래서 그리고 보통 스퀴즈 날 때는 이제 같이 시장이 반등할 때 꼭 이렇게 나더라고요. 1월 달에도 그때도 항상 그 10월 달, 12월, 1월 달 2020년 때 그때 2020년 12월, 2021년 1월 뭐 그럴 때 상승장이었기 때문에 아마 그때 같이 따라서 같이 움직이면서 주가가 다 이게 그때 스퀴즈가 좀 나지 않을까 싶습니다. 하여튼 저는 지금 이게 주가 오히려 빠진 거를 좀 기회를 보고 좀 더 샀어요. 예, 장기로 게임스탑, 예, 장정환님은 또 장기로 게임스탑을 선택하셨다고 하네요. 그래서 예, 하여튼 축하드립니다. 예, 지금 게임스탑이 많이 빠진 상태에서 이제 지금 또 사신 것 같습니다. AMC가 영국 주식 아닙니다. 미국 주식 맞아요. 예, AMC는 저기 이제 일단은 미국 주식인데 예전에 그 중국 그 투자자들이 AMC 주식을 많이 샀어요. 근데 걔네들이 이번에 많이 팔고 이제 그 주식을 이제 이 AMC가 도로 샀다는 걸로 알고 있습니다. 예. 예, 중국 주식은 아닙니다, 치킨러버님. AMC는 중국 투자자가 좀 많았었던 것 뿐이지 지금은 이제 그 중국 투자자가 다 빠져나갔어요. 예, 지금 한 10%, 한 9%인가? 얼마 없어요 지금. 그 걔네들 그 보시면은 이 파일링 보여드릴게요. 이 파일링 어디 갔어? 그 옛날에 그 중국 투자자들이 그 이름이 뭐였더라? 그 무슨 뭐 인스티튜션이 꽤 늘었네. 또 35%가 늘었네. 여기에 한국 투자자도 있어요. 코리아 인베스트먼트 뱅크 저번에 보여드렸죠. 한국 투자 증권 회사도 들어 있습니다. 꽤 들어 있어요. 어쨌든 여기 탑 이제 쉐어도에 벤가드 뭐 블랙락 다 있고요. 스테이트 공매도 세력들이 있고요. 걔네들이 이름이 뭐였지? 예, 하여튼 지금 많이 팔아서 여기 이제 안 보입니다. 아담에란 여기 사장이 있고요. 캘리포니아 이 리타이먼트 하는 거 뭐라 그러지? 은퇴 자금 운영하는 사람들, 골드만삭스, 도이시아뱅크 뭐 그렇게 다 있습니다. 다 금융주 세력들, 스테이트는 공매도 세력이고요. 뭐 그렇게 있습니다. 그래서 JP 모건 뭐 다 이렇게 들어 있죠. 그래서 지금 이렇게 많이 늘리는 것도 있고요. 뭐 얼마나 더 늘렸는지 모르겠다. 지금 지금 르네상스는 좀 팔았네요. 60%. 3월달 기준이고요. 그래서 어쨌든간 인스티튜션이 35%고 그 예전에 그 AMC 그 중국 그 뭐였지? 그 차이니스 인베스트먼트가 누구였다? 저도 지금 갑자기 기억이 안 나서 예. AMC 완다 맞아. 완다 그룹이었습니다. 맞아요. 완다 그룹이 dump remaining AMC share 나왔죠? 예, 맞아요. 완다 그룹이라고 AMC 주식을 다 팔고 나갔습니다. 그때. 예. 많이 팔았죠. 5월 21일 날 나갔네. 그러니까 스퀴즈 나기 전에 팔고 나갔네. 좀 안타깝네. 예, 하여튼 그렇고요. 예, 시작됐습니다. 예, 지금 저도 이제 동시 번역을 해드리기 위해서 저도 준비를 좀 해드리고요. 옆에 위에는 차트 스파이 차트 그냥 올려놓을게요. 예, 맞아요. 완다. 왜 어디 갔지? 이 사람 아직 안 나왔나? 지금 2시 반인데. 예, 지금 주가 스파이는 지금 위에 이제 다시 또 뛸 준비하고 있고요. 그래서 여기 FMC 그냥 미팅 한국말로 써야겠다. 좀 크게 할게요. 잘 보이시나요? 이 정도 크기 잘 보이시나요? 예, 미팅. 예, 맞아요. 예, 소다미님이 정확히 기억하시네요. 미팅 오늘 날짜 7월 27일 2022년입니다. 아직 안 나온 것 같아요. 이렇게 늦은 적이 없었는데 왜 안 나오지? 나왔습니다. 예, 나왔습니다. 예, 저 이제 번역을 좀 시작을 할게요. Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down,
and we're moving expeditiously to do so. We have both the tools we need and the resolve it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. The economy and the country have been through a lot over the past 2.5 years and have proved resilient. It is essential that we bring inflation down to our 2% goal if we are to have a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. From the standpoint of our congressional mandate to promote maximum employment and price stability, the current picture is plain to see. The labor market is extremely tight, and inflation is much too high. Against this backdrop, today the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. And I'll have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. Recent indicators of spending and production have softened. Growth in consumer spending has slowed significantly, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened, in part reflecting higher mortgage rates. And after a strong increase in the first quarter, business fixed investment also looks to have declined in the second quarter. Despite these developments, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs, and wage growth elevated. Over the past 3 months, employment rose by an average of 375,000 jobs per month, down from the average pace seen earlier in the year, but still robust. Improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Labor demand is very strong, while labor supply remains subdued, with the labor force participation rate little changed since January. Overall, the continued strength of the labor market suggests that underlying aggregate demand remains solid. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in May, total PCE prices rose 6.3%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 4.7%. In June, the 12-month change in the Consumer Price Index came in above expectations at 9.1%, and the change in the core CPI was 5.9%. Notwithstanding the recent slowdown in overall economic activity, aggregate demand appears to remain strong. Supply constraints have been larger and longer lasting than anticipated, and price pressures are evident across a broad range of goods and services. Although prices for some commodities have turned down recently, the earlier surge in prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's war on Ukraine has boosted prices for gasoline and food, creating additional upward pressure on inflation. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship, especially on those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 percentage point, bringing the target range to 2.25% to 2.5%. And we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and evolving outlook for the economy. Today's increase in the target range is the second 75 basis point increase in as many meetings. While another unusually large increase could be appropriate at our next meeting, that is a decision that will depend on the data we get between now and then. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicating
and communicate our thinking as clearly as possible. As the stance of monetary policy tightens further, it likely will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. Our overarching focus is using our tools to bring demand into better balance with supply in order to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Making appropriate monetary policy in this uncertain environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. Inflation has obviously surprised to the upside over the past year, and further surprises could be in store. We therefore will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty in what is already an extraordinarily challenging and uncertain time. We are highly attentive to inflation risks and determined to take the measures necessary to return inflation to our 2% longer-run goal. This process is likely to involve a period of below-trend economic growth and some softening in labor market conditions. But such outcomes are likely necessary to restore price stability and to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Rachel. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Rachel Siegel from The Washington Post. I'm wondering if you can walk us through your thinking around the decision not to go for a full percentage point increase. We saw a ramp up after the May CPI report came in hotter than usual, and then obviously the June figure did too. Was there any discussion of a stronger hike at this meeting? Yeah, thank you. Sure. So we did judge that a 75 basis point increase was the right magnitude in light of the data and in the context of the ongoing increases in the policy rate that we've been making. I'd say that we wouldn't hesitate to make an even larger move than we did today if the committee were to conclude that were appropriate. That was not the case at this meeting. There was very broad support for the move that we made. You mentioned the June meeting. We had said many times that we were prepared to move more aggressively if inflation continued to disappoint. And that's why we did move to a more aggressive pace at the June meeting, as we said we would do. At this meeting, we continued at that more aggressive pace as inflation has continued to disappoint in the form of the June CPI reading. Thank you so much for taking our questions. Colby Smith with the Financial Times. As the committee considers the policy path forward, how will it weigh the expected decline in headline inflation, which might come as a result of the drop in commodity prices, against the fact that we are likely to see some persistence in core readings in particular? And given that potential tension and signs of any kind of activity weakening here, how has the committee's thinking changed on how far into restrictive territory rates might need to go? So I guess I'd start by saying we've been saying we would move expeditiously to get to the range of neutral, and I think we've done that now. We're at 2.25 to 2.5, and that's right in the range of what we think is neutral. So the question is, how are we thinking about the path forward? So one thing that hasn't changed is that it won't change is that our focus is going to continue to be on using our tools to bring demand back into better balance with supply in order to bring inflation back down. That'll continue to be our overarching focus. We also said that we expect ongoing rate hikes will be appropriate and that we'll make decisions meeting by meeting. So what are we going to be looking at? We'll be looking at the incoming data, as I mentioned, and that'll start with economic activity. Are we seeing the slowdown in economic activity that we think we need? And there's some evidence that we are at this time. Of course, we'll be looking at labor market conditions, and we'll be asking whether we see the alignment between supply and demand getting better, getting closer. Of course, we'll be looking closely at inflation. You mentioned headline and core. Our mandate is for headline. Of course, it's not for core, but we look at core because core is actually a better indicator of headline.
and of all inflation going forward. So we'll be 너무 looking at 올라가서 both. 천장 뚫겠어요, We'll be 이거 looking 지금. at them for at those both really for what they're saying about the outlook rather than just 파월만 simply 올라. for 예, 아무래도 what they say. But 아까 we'll be asking, do 말씀드렸는데 we see inflationary pressures? 예, 아까 말씀드렸는데 예, 파월이 이제 나오기 전에 주가 한번 쫙 그냥 시장하고 알고가 한번 쫙 빼고요. 컴퓨터 알고리즘이 그리고 한번 쫙 시장 털고 그다음에 쫙 두려움을 주고 딱 나와서 이제 파월이 이제 금리 딱 얘기하고 시장이 이미 알고 있는 0.75% 이미 딱 올린다 딱 치고 그리고 이제 그러고 이제 딱 그 뭐라 그러지 이 시장의 그런 불확실성이 싹 없어지니까 그냥 딱 반등하죠. 그냥 그런 느낌이라고 보시면 됩니다. So where are we going with this? I think the committee broadly feels that we need to get policy to at least to a moderately restrictive level. And maybe the best data point for that would be what we wrote down in our SEP at the June meeting. So I think the median for the end of this year, the median would have been between 3.25 and 3.5. And then people wrote down 50 basis points higher than that for 2023. So that's, even though that's now 6 weeks old, I guess, that's the most recent reading. Of course, we'll update that reading at the September meeting in 8 weeks. So that's how we're thinking about it. As I mentioned, as it relates to September, I said that another unusually large increase could be appropriate, but that's not a decision we're making now. It's one that we'll make based on the data we see, and we're going to be making decisions meeting by meeting. We think it's time to just go to a meeting by meeting basis and not provide the kind of clear guidance that we had provided on the way to neutral. Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've said that your policy works through influencing expectations and that policy needs to be at least moderately restrictive, which means you need financial conditions to stay tight. Futures market pricing currently implies you will raise rates this year along the lines of your June SEP, but then lower them a few months later next year. Financial conditions tight in order to moderate purchasing power and bring inflation back to 2%. So I'm going to start by pointing out that it's very hard to say with any confidence in normal times what the economy is going to be doing in 6 or 12 months. And so to try to predict what the appropriate monetary policy response would be, I mean, of course, we do that in the SEP, but nonetheless, you've got to take any estimates of what rates will be next year with a grain of salt, because there's so much uncertainty. These are not normal times. There's significantly more uncertainty now about the path ahead than I think there ordinarily is, and ordinarily it's quite high. So again, the best data, the only data point I have for you really is the June SEP, which I think is just the most recent thing that the committee's done. Since then, inflation has come in higher, economic activity has come in weaker than expected. But at the same time, I would say that's probably the best estimate of where the committee's thinking is still, which is that we would get to a moderately restrictive level by the end of this year, by which I mean somewhere between 3 and 3.5%, and that the committee sees further rate increases in 2023. As I mentioned, we'll update that, of course, at the September meeting, but that's really the best I can do on that. You said inflation had been a little bit hotter than anticipated. Has your view of the terminal rate changed since June? So I wouldn't say it was. I think we didn't expect a good reading, but this one was even worse than expected, I would say. I don't talk about my own personal estimate of what the terminal rate would be. I will write down that it's going to evolve. It's obviously it has evolved over the course. I think for all participants, it has evolved over the course of the year as we learn how persistent inflation is going to be. And by the time of the September meeting, we will have seen 2 more CPI readings and 2 more labor market readings, and significant amount of readings about economic activity and perhaps geopolitical developments. Who knows? It'll be a lot. It's an 8-week intermeeting period, so I think we'll see quite a lot of data, and we'll make our decision at that meeting based on that data. Gina. Hi, Jarrell. Thanks for taking our questions. Gina Smile with New York Times. You kind of alluded to this earlier, but I wonder
in the event that you see several months of very weak headline inflation numbers because oil prices are coming down so much, but core inflation continues to be strong or even picks up, I wonder how you would think about that. So it's hard to deal with hypotheticals, but I just would say this: we would look at both, and we'd be asking ourselves, are we confident that inflation is on a path down to 2%? That's really the question. And we'll be making, our policy stance will be set at a level, ultimately, at which we are confident that inflation is going to be moving down to 2%. So it would depend on a lot of things. Of course, as I mentioned, core inflation is a better predictor of inflation going forward. Headline inflation tends to be volatile. So in ordinary times, you look through volatile moves in commodities. The problem with the current situation is that if you have a sustained period of supply shocks, those can actually start to undermine or to work on de-anchoring inflation expectations. The public doesn't distinguish between core and headline inflation in their thinking. So it's something we have to take into consideration in our policymaking, even though our tools don't really work on some aspects of this, which are the supply side issues. Steve Leisman, CNBC. Thanks for taking my question, Mr. Chairman. Earlier this week, the president said we are not going to be in a recession. So I have two questions off of that. Do you share the president's confidence in not being in a recession? And second, how would or would not a recession change policy? Is it a bright line, sir, where contraction of the economy would be a turning point in policy, or is there some amount of contraction of the economy the committee would be willing to abide in its effort to reduce inflation? So as I mentioned, we think it's necessary to have growth slow down, and growth is going to be slowing down this year for a couple of reasons. One of which is that you're coming off of the very high growth of the reopening year of 2021. You're also seeing tighter monetary policy, and you should see some slowing. We actually think we need a period of growth below potential in order to create some slack so that the supply side can catch up. We also think that there will be, in all likelihood, some softening in labor market conditions, and those are things that we expect and we think that they're probably necessary if we were to have to get inflation, if we were to be able to get inflation back down on a path to 2%, ultimately get there. The question was whether you see a recession coming and how that might or might not change policy. Thanks. So we're going to be focused on getting inflation back down, and we, as I've said on other occasions, price stability is really the bedrock of the economy, and nothing works in the economy without price stability. We can't have a strong labor market without price stability for an extended period of time. We all want to get back to the kind of labor market we had before the pandemic, where differences between racial and gender differences and that kind of thing were at historic minimums, where participation was high, where inflation was low. We want to get back to that, but that's not happening. That's not going to happen without restoring price stability. So that's something we see as something that we simply must do, and we think that we don't see it as a trade-off with the employment mandate. We see it as a way to facilitate the sustained achievement of the employment mandate in the longer term. Howard Schneider with Reuters. Particularly in regard to expectations, it's been said the last few months that the risks of doing too little outweighed the risks of doing too much. Does that remain the bias? So we're trying to do just the right amount, right? We're not trying to have a recession, and we don't think we have to. We think that there's a path for us to be able to bring inflation down while sustaining a strong labor market, as I mentioned, along with, in all likelihood, some softening in labor market conditions. So that's what we're trying to achieve, and we continue to think that there's a path to that. We know that the path has clearly narrowed, really based on events that are outside of our control, and it may narrow further. I do think, as I said just now, that
restoring price stability is just something that we have to do. There isn't an option to fail to do that, because that is the thing that enables you to have a strong labor market over time. Without restoring price stability, you won't be able to, over the medium and longer term, to actually have a sustained period of very strong labor market conditions. So, of course, we serve both sides of the dual mandate, but we actually see them as well aligned on this. But as a follow-on to that, given the uncertainty and the sort of paradoxical flow of data you've been getting, if you're going to make a mistake, would you rather make the mistake on doing too much, raising too much, than raising too little? We're trying not to make a mistake. Let me put it this way. We do see that there are two-sided risks. There would be the risk of doing too much and imposing more of a downturn on the economy than was necessary. But the risk of doing too little and leaving the economy with this entrenched inflation, it only raises the cost. If you fail to deal with it in the near term, it only raises the cost of dealing with it later. To the extent people start to see it as just part of their economic lives, they start to factor high inflation into their decisions, when that, on a sustained basis, when that starts to really happen, and we don't think that's happened yet, but when that starts to happen, it just gets that much harder, and the pain will be that much greater. So I really do think that it's important that we address this now and get it done. Thanks, Chair Powell. Neil Irwin from Axios. To build a little bit on what Steve was asking, do you believe the United States is currently in a recession? Will the GDP reading tomorrow affect that judgment one way or the other? And has your assessment of the risk of recession changed any in recent weeks? So I do not think the U.S. is currently in a recession. And the reason is there are just too many areas of the economy that are performing too well. And of course, I would point to the labor market in particular. As I mentioned, it's true that growth is slowing, and for reasons that we understand. Really, the growth was extraordinarily high last year, 5.5%. We would have expected growth to slow. There's also more slowing going on now. But if you look at the labor market, you've got growth. I think payroll jobs averaging 450,000 per month. That's a remarkably strong level for this state of affairs. The unemployment rate at near a 50-year low at 3.6%. All of the wage measures that we track are running very strong. So this is a very strong labor market, and it's just not consistent with 2.7 million people hired in the first half of the year. It doesn't make sense that the economy would be in recession with this kind of thing happening. So I don't think the U.S. economy is in recession right now. Haven't seen it, and we'll just have to see what it says. I don't. I would say generally the GDP numbers do have a tendency to be revised pretty significantly. It's very hard. It's very hard to accumulate U.S. GDP. It's a large economy, and a lot of work and judgment goes into that. But you tend to take first GDP reports, I think, with a grain of salt. But of course, it's something we'll be looking at. Hi, Chair Powell. Victoria Guida with Politico. I wanted to ask about the new conflict of interest rules that you all rolled out. Some senators have written asking for those rules to have more teeth and to have sort of more transparency about the Fed officials' financial activity. I was wondering if you could speak to that and whether you intend on toughening those rules in any way. So those are the toughest rules in place, at any comparable institution that I'm aware of. We think, we thought about this carefully, and we put them in place, and we're building the infrastructure so that the enforcement will be tight. That actually you won't be able to make trades unless they're pre-cleared, and the amount of trades you make will be they'll have to be 45 days or more before any FOMC meeting. It's just I think we've really created a very strong and robust set of rules that will support public trust in the institution, and again, we're just now, the system is just now up and running, and I'm proud of what we did. Hi, Katerina Saraiva, Bloomberg News. I wanted to ask a little bit more about the 75 basis points versus 50 versus 25. Can you talk a little bit about what kind of goes into your thinking for, making the decision on how much to raise rates,
And, just talking about a very large amount that you alluded to, could that possibly be 100 basis points? And then kind of along those lines, is there any sort of weakness in the economy outside of inflation measures that would lead you to slow your hiking pace? So I'm going to take that as a question about the next meeting and thereafter. So as I mentioned, we're going to be looking at all of those things: activity, labor market, inflation, and we're going to be thinking about our policy stance and where does it really need to be. And I also mentioned that as this process, now that we're at neutral, as the process goes on, at some point, it will be appropriate to slow down. And we haven't made a decision when that point is, but intuitively that makes sense, right? We've been front-end loading these very large rate increases, and now we're getting closer to where we need to be. So that's how we're thinking about it. And in terms of September, we're going to watch the data and the evolving outlook very carefully, and factor in everything and make a decision in September about what to do. And I'm not really going to provide any specific guidance about what that might be. But I mentioned that we might do another unusually large rate increase, but that's not a decision that we've made at all. So we're going to be guided by the data. And I think you can still think of the destination as broadly in line with the June SEP, because it's only 6 weeks old, and sometimes SEPs can get old really quick. I think in this one I would say is probably the best guide we have as to where the committee thinks it needs to get at the end of the year and then into next year. So I would point you to that. Hi, thank you. Chris Rugaber at Associated Press. I wanted to ask about right now there is a sort of growing gap between the Fed's preferred measure of inflation, the PCE index, and the one that's followed by the public, the CPI, of course. How do you expect to handle this divergence if the PCE starts to come down enough for you to consider slowing rate hikes, even if the public is still seeing much higher CPI ratings? Thank you. So it's an interesting situation. Of course, we've long used PCE because we think it's just better at capturing the inflation that people actually face in their lives. And I think that view is pretty widely understood. That said, the public really reads about CPI. And the difference really is because the CPI has higher weights on things like food, gasoline, motor vehicles, and housing than the PCE index does. And so that accounts for a lot of the difference. However, over time, they tend to come together. We were given the importance in the public eye of CPI. We are calling it out and noticing it and everything like that. But remember, we do target PCE. That is because we think it's a better measure. They will come together eventually. The typical gap was really about 25 basis points for a very long time. And if it got to 40 basis points, that would be very noticeable. Now it's much larger than that because of the things I mentioned. So we'll be watching both, but again, the one that we think is the best measure always has been PCE, at least since I think we, some 20 plus years ago, moved to PCE. I'd like to weave a couple of things together, Mr. Chairman. Michael McKee from Bloomberg TV and Radio. You said that the destination pretty much remains the same in terms of your end-of-the-year target. But where are you in the journey? We've now seen the federal stimulus programs end. You mentioned consumer spending, business investment have slowed. Are they moving at a pace you would expect, or is demand still greater than supply, too much greater than supply, that you need to do significantly more? And I ask because there are lags in the impact of monetary policy, as you mentioned, and a lot of this might hit in 2023. The strong dollar effect may hit in 2023 when the economy might be weak. How do you know where you are and where you think you need to get to? Well, just talking about demand for a second, as I mentioned in my remarks, I think you pretty clearly do see a slowing now in demand in the second quarter. Consumer spending, business fixed investment, housing, places like that. I think people widely looked at the first quarter numbers and thought they didn't make sense and might have been misleading in terms of the overall direction of the economy. Not true of the second quarter, but
At the same time, you have this labor market. So there are plenty of experiences where GDP has been reported as weak and the labor market is strong and the economy has gone right through that and been fine. So that's happened many times. And it used to happen, if you remember, in the first quarter of every year for several years in a row, GDP was negative and the labor market was moving along just fine, and it turned out to just be measurement error. It was called residual seasonality. We don't know the situation. The truth is, though, we think that demand is moderating. We do. How much is it moderating? We're not sure. We're going to have to watch the data carefully. There is a great deal of money on people's balance sheets that they can spend. The unemployment rate is very low. The labor market's very hot. There are many, many job openings. Wages are high. So it's the kind of thing where you think that the economy should actually be doing pretty well in the second half of the year. But we'll have to see. We don't know that because you do see a marked slowing in the second quarter that is fairly broad. So we'll be watching that. We'll be watching that. Of course, as I mentioned, we do want to see demand running below potential for a sustained period to create slack and give inflation a chance to come down. Nicole. Hi, thank you, Chairman. Nicole Goodkind, CNN Business. When does the committee expect to see a meaningful slowdown in the labor market, and how much weakness will it accept with regard to slower job growth and higher unemployment before it pauses or begins to think about cutting rates? So I think you're already seeing, you've seen in the labor market, what you've seen is a decline from very high levels of job creation last year and earlier this year to modestly slower job creation. Still quite robust, as I mentioned. So you're seeing that. You're seeing some increase in initial claims for uninsurance, although that may actually have to do with seasonal adjustments. We're not sure that that's actually real. There's some evidence that wages, if you look at average hourly earnings, they appear to be moderating. Not so yet from the other wage measures, and we'll be getting the Employment Compensation Index measurement, I think, on Friday, I guess. And that's a very important one because it adjusts for composition. So I'd say you and also anecdotally, you hear much the sort of level of concern on the part of businesses that they simply can't find workers is probably down a little bit from what it was, say, for example, late in the latter parts of last year. So there's a feeling that the labor market is moving back into balance. If you look at job openings or quits, you see them moving sideways or perhaps a little bit down. But it's only the beginning of an adjustment. But I think most also, if you look at, once you start citing these things, you can't stop. If you look at the household survey, you see much lower job creation, and the household survey can be quite volatile, but it has no jobs created in the last 3 months. So that might be a signal that job creation is actually a little bit slower than we're seeing in the establishment survey. So executive summary, I would say there's some evidence that labor demand may be slowing a bit. Labor supply, not so much. We have been disappointed that labor force participation really hasn't moved up since January. That may be related to yet another big wave of COVID, and there's evidence that that's the case. But so we're not seeing much in the way of labor supply. Nonetheless, I would say some progress on demand and supply getting back in alignment. How much weakness would you be willing to accept before you think about pausing? So I think we're going to be looking at inflation as well. We as I mentioned, we need to see inflation coming down. We need to be confident that inflation is going to get back down to mandate consistent levels. That's not something we can avoid doing. That really needs to happen. But we do think, though, that the labor market can adjust because of the huge overhang of job openings, of excess demand, really. There should be able to be an adjustment that would have perhaps lower than expected increases in unemployment, lower than would be expected in the ordinary course of events, because the ratio of vacancies to unemployed is just out of keeping with historical experience, and that suggests that this time could be different.
Thanks, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. So you said the path may be narrowed to avoiding a recession. So how close are we to a recession? And then how to forecast the possible recessions from banks and economists? How does that make a soft landing you've talked about more difficult? So as I mentioned, it doesn't seem that the U.S. economy is in recession right now. And I think you do see weakening, some slowdown, let's put it that way, in growth, and you see it across some of the categories that I mentioned, but there's also just the very strong data coming out of the labor market still. So overall, you would say that in all probability, demand is still strong, and the economy is still on track to continue to grow this year. But the slowdown in the second quarter is notable, and we're going to be watching that carefully. Sorry, what was a lot of Forecasts. How did bank forecast the possible recessions that comes? Does that affect the soft landing? Well, we've said since the beginning, I think, that having a soft landing is what we're aiming for. Of course, that has to be our goal. It is our goal, and we'll keep trying to achieve it. I do think events. At the beginning, we said it was not going to be easy. It was going to be quite challenging to do that. It's unusual. It's an unusual event. It's not a typical event, given where we are. If there is a path to it, and we think there is, it is the one I mentioned, that the labor market actually has such a large amount of surplus demand that you could see that demand coming down in a way that didn't translate into a big increase in unemployment, as you would expect in the ordinary course, because frankly the imbalance is so much greater. But we don't know that. I mean, this is a case of first impression. So anyone who is really sure that it's impossible or really sure that it will happen is probably underestimating the level of uncertainty. And so I would certainly say it's an uncertain thing. Nonetheless, it's our goal to achieve it, and we'll keep trying to do that. Thank you, Mr. Chairman. Jean Young with Market News. I wanted to ask about the balance sheet reduction program. It's been working for a couple months now and in a different environment than the last time the Fed did it. What are you learning about how it's working and how markets are reacting? And is reaching the minimum level of reserves needed in the system still several years away at the current pace? So we think it's working fine. As you know, we tapered up into it, and in September we'll go to a full strength, and the markets seem to have accepted it. By all assessments, the markets should be able to absorb this, and we expect that'll be the case. So I would say the plan is broadly on track. It's a little bit slow to get going because some of these trades don't settle until for a bit of time, but it'll be picking up steam. And I guess your second question was getting the process of getting back down to the new equilibrium will take a while, and that time it's hard to be precise, but the model would suggest that it could be between 2.5 years, that kind of thing. And this is a much faster pace than the last time. Balance sheet's much bigger than it was, but we looked at this carefully, and we thought that this was a sensible pace, and we have no reason to think it's not. Hi, Chairman Powell. Brian Chung, Yahoo Finance. Looking at financial conditions, it seems like the tightening has slowed as of late with the 10-year coming down, 30-year fixed mortgage rates also going a bit sideways when we talk about a hot housing market still. Just wondering if you find financial conditions tight enough, especially as you continue to raise rates. So a big piece of that is inflation expectations, break-evens coming down, which is a good thing. It's a good thing that markets do seem to have confidence in the committee's commitment to getting inflation back down to 2%. So we like to see market-based, readings of inflation expectations come down. Broader financial conditions have tightened a good bit. I mean, the way this works is we set our policy, and financial conditions react, and then financial conditions are what affects the economy. So, and we don't control that second step. We're just going to do what we think needs to be done. We're going to get our policy rate to a level where we're confident that inflation will be moving back down to 2%. Confident. So that's how we're going to take it. And of course, we'll be watching financial conditions to see
that they are appropriately tight and that they're having the effect that we would hope they're having, which is to see demand moderate and inflationary pressures recede and ultimately inflation come down. Thank you, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I wonder if you can go back a little bit in time to before there was this outbreak of inflation, when the committee put in place forward guidance on tapering asset purchases. I think it was December 2020. There's a recent speech by Fed Governor Waller talking about that and saying that maybe that was too tight, that kind of condition, and it put you a little bit behind. Not his words, but maybe, we're kind of late to react to some of that inflation. So could you talk about that decision, and have you looked at it in hindsight at all? Thank you. So, yeah, we said that we wouldn't lift off until we had basically achieved our dual mandate goals. And the reason we did it in real time was that the first look at the new framework that we'd rolled out, plenty of people were saying, it's not credible, you'll never get inflation to 2%. Some of our critics now who say inflation is too high were the same ones who were saying you'll never get to 2%. Well, but anyway, that's what happened. So we thought we needed to really make a strong statement with that. It wasn't part of the framework. The December 20 guidance was not part of our overall new framework. It was just guidance that we put in place. So I would say two things. One, I don't think that has materially changed the situation. But I have to admit, I don't think I would do that again. I don't think I would do that again. Ultimately, the situation evolved in a highly unexpected way for all of us. And, maybe the learning is that leave a little more flexibility than that. But did it matter in the end? If you look at, I really don't think it did. I'm not sure it would have mattered if we'd been raising rates 3 months earlier. Does anybody think that would have made a big difference? I mean, lots of central banks were raising rates 3 months earlier, and it didn't matter. I mean, this is a global phenomenon that's happening now. Admittedly, different in the United States, but anyway. Just a lot of people talk about that time, and they talk about a taper tantrum that I know you haven't talked about it too much, but that you were worried at the time about repeating that taper tantrum that you had experienced as a governor. So was that part of that? Where did that fit into all this? Thank you. So I think we learned there have been multiple taper tantrums, right? So there was the famous one in 2013. There's what happened at the December 18 meeting where markets can ignore developments around the balance sheet for years on end and then suddenly react very sharply. So we just had developed a practice of moving predictably and doing it in steps and things like that. It was just like that's how we did it. And so we did it that way this time. We were careful to take steps and communicate and all that kind of thing. We were trying to avoid a tantrum because they can be quite destructive. They can tighten financial conditions and knock the economy off kilter. And when it happens, you have to really, in both 13 and 18, really had consequences for the real economy 2, 3, 4 months later. So we were trying to avoid that. That was part of it. Again, I don't think that's the real issue of 2020 and 21 was just trying to understand what was happening with the reopening economy. That was where the big uncertainty was. And our view was that these supply side issues would get better, that people would go back to work, that labor force participation would come back, everyone would get vaccinated, schools would open, kids would be in school, and labor force participation would jump back up. That was very broadly thought to be the case. These supply side issues would get solved reasonably quickly, and they just haven't. They still haven't. So that's really the learning, I think, is around how complicated these supply side issues can be. We haven't seen this before in a long, long time, and so that's really what accounts for the pace at which we moved. And we did when inflation changed direction really in October. We've moved quickly since then. I think people would agree. But before then, inflation was coming down month by month, and we kind of thought we had the story. Probably had the story right, but then I think in October you started to see and much higher inflation than we've been thinking, and again we pivoted and here we are. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace.
Chair Powell, I just want to pin you down a little bit more on the issue of recession. So if we get a negative GDP number tomorrow for the second quarter, would the Fed consider the U.S. in a recession? And just remind us, what is your definition for the start of a recession? So the Fed doesn't make a judgment on that. You know, we're focused on the dual mandate and using our tools to achieve maximum employment and price stability. We don't say there is now a recession, that kind of thing. So that wouldn't be something we do. We would look at the data tomorrow, and no doubt we'll look at it very carefully and draw whatever implications we can. As I mentioned, though, you know, if you think about what a recession really is, it's a broad-based decline across many industries that you know, that's sustained for more than a couple of months, and there are a bunch of specific tests in it, and it just doesn't seem like that now. What we have right now doesn't seem like that, and the real reason is that the labor market is just sending such a strong signal of economic strength that it makes you really question the GDP data. But again, that's not a decision that we make, and we won't reach a conclusion one way or another on that. Thank you very much. Simon Rubinovich with The Economist. You've said that some softening in the labor market is needed. Within the Fed, there are staff economists who've argued that NIRU, the non-inflationary rate of unemployment, might be as high as 5 to 6% right now, which obviously is a lot higher than the current rate of 3.6. What's your assessment of NIRU? Is that something that came up in discussion with the committee? Will have moved up to some significant extent above where we think it was before. And the reason is there's, you know, it's the usual matching issue where matching has become less effective and that kind of thing when you have the kind of turbulent downturn and the big switches in demand from services to goods and all that. So it could be higher, and my own instinct is that the natural rate of unemployment is higher. Of course, I would add that we don't know it. We can never know where these star variables are in real time with any confidence, but I would say it must have moved up materially. But the other side of that is, as all these jobs get created and people go back to work and unemployment is so low, I think you could, in principle, you could see it coming back down pretty significantly. And that would also, by the way, take pressure off of inflation, because it's that gap. It's the gap between actual unemployment and the natural rate that really is relevant for, you know, the negative slack we have in the economy by the overtight labor market. So if you were to, you wouldn't observe this. It's an unobservable, but you could actually be seeing inflationary pressures coming down if that does happen. And we don't control that, but that's something that logically, if the pandemic and the disorder in the labor market cause the natural rate to move up, then as the labor market settles down, in principle, you should see it move back down. Thank you, Chair Powell. Jeff Cox from CNBC.com. Just a question about, hate to keep banging the drum about recession, but most of the polls that we're seeing now from the public, people believe that we're already in a recession or heading for one. Economists pretty much the same thing. They're being told by folks like you and in the administration that we're not in a recession or we're not heading for a recession. Frankly, coming from the same people who told them that inflation was transitory, telling them now that we're not heading for a recession. So what would you tell the public to reassure them now that you feel confident in your forecast going forward and the Fed is ready to respond to a potential downturn in the economy? No, all I've really said is I don't think it's likely that the U.S. economy is in a recession now, and I've explained why that is the case. It's because you do see a very strong labor market, and I think the public will see that as well. 좀 이따 다 Going forward, 말씀 다 드릴게요. 일단 이거부터 마무리하도록 what we've seen 하겠습니다. is a slowing in spending, as I mentioned. We've seen the very beginnings of perhaps a slight lessening in the tightness of the labor market, but it would only be the beginnings. So, and I mentioned that I also said that our goal is to bring inflation down and have a so-called soft landing, by which I mean a landing that doesn't require a significant increase, a really significant increase in unemployment. We're trying to achieve that. I've said on many occasions that we understand that's going to be quite challenging and that it's gotten more challenging over recent months.
Thanks, Chair Powell. Kyle Campbell with American Banker. The FOMC has historically tried to avoid the kind of rapid monetary policy tightening that has happened so far this year. How concerned are you that the rate hikes that we've seen thus far might increase risks to financial stability, not just domestically, but globally? I mean, there are precedents for the FOMC moving very quickly. For example, 1994, 1980, even more so. So we've been known to do that when it's the appropriate thing to do, and this year it clearly is. I would say that given how quickly we've moved, I'm gratified that while that basically markets have been working, they've been orderly. There's been some volatility, but that's only to be expected. For a financial stability perspective, it's when they're really high that you would worry that they're vulnerable to a fall. Actually, many asset values have come down. I think you've got a well-capitalized banking system. I think you have households are generally in about as strong financial shape as they've been in a very long time, or perhaps ever, given what the money that's on people's balance sheets, and so you have a pretty, from a financial stability standpoint, you have a pretty decent picture. Now, there are plenty of macroeconomic issues that don't rise to the level of financial stability concerns. By financial stability, we think of that as things that might undermine the working of the financial system. So big, serious things. That from high inflation. They're going to the grocery store and finding that in many cases their paycheck doesn't cover the food they're accustomed to buying. We're seeing actual real declines in food consumption, and it's very concerning. It's very unfortunate, and that's why we're really committed to bringing down inflation. One of the reasons. Go to Mark for the last question. Thank you, Mr. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. I can remember when you held your first news conference and you vowed to be a very plain-spoken chairman, and we're thinking today about the impacts of Fed policy on individuals as well. What would you say to individuals or households who may yet lose their jobs in this tightening cycle in the fight against inflation as they try to translate what Fed policy means to them in this complicated economic landscape? Yeah. Thank you. So I guess the first thing I would say to every household is that we know that inflation is too high. We understand how painful it is, particularly for people who are living paycheck to paycheck and spend most of that paycheck on necessities such as food and gas and heating their homes and clothing and things like that. We do understand that those people suffer the most. Middle class and better off people have some resources where they can absorb these things, but many people don't have those resources. So, it is our job. It is our institutional role. We are assigned uniquely and unconditionally the obligation of providing price stability to the American people. Our tools to do that. As I mentioned, there will be in all likelihood, some softening in labor market conditions. We need growth to slow to below potential growth. We don't want to. We don't want this to be bigger than it needs to be. But ultimately, if you think about the medium and longer term, price stability is the thing that makes the whole economy work. It's what can give us a strong labor market and wages that aren't being eaten up by high inflation. If you talk to people, again, people who are making wages, relatively low wages, they're the ones who are suffering the most from inflation. So it's all the more reason why we need to move on this. Thank you very much. 네, 자, 끝났습니다. 자, 그래서 지금 별 그렇게 큰 내용은 없습니다. 근데 일단은 저번 FOMC 미팅이랑 하여튼 미팅이랑 좀 다른 점은 일단은 물가가 지금 9.1%고 올랐고요. 인플레이션이. 그리고 지금 일단은 지속적인 목표는 그거예요. 인플레이션 그 물가를 2%로 잡으려고 하고 있고요. 그리고 이제 일단은 바뀐 게 있어요. 바뀐 게 뭐냐면 일단은 노동시장은 좋아요. 노동시장이 타이트하다, 좋다는 의미였고
하지만 지출이 줄었다라는 점이 좀 이게 조금 바뀌었습니다. 저번보다. 확실히 이 뭐라 그래, 금리가 올라가니까 이 비즈니스들 있죠. 뭐 사업을 하시는 분들이라든지 그런 쪽에서도 이제 좀 이런 거 노동 같은 거를 좀 잘랐죠. 지금 뭐 노동 같은 것도 줄이고 지금 그런 상황이고 있지만 어쨌든 간 그래도 계속적으로 사람들이 일자리를 지금 찾으려고 하는 사람들이 계속 있다는 점은 좋은 거고요. 그리고 이제 그래가지고 이제 단순히 그냥 미국 그런 정부 그런 정부 뭐라 그래, 정부에서 나오는 돈 그런 거를 이제 디펜드온 하는 게 아니고 거기서 이제 자기가 이제 자립적으로 계속 직업을 찾아 나가는 그런 게 이제 계속 보이고 있다는 점은 좀 긍정적인 것 같고요. 좀 계속 올라가는 거 좋습니다. Inflation will come down faster than what Fed think. 또 어떤 사람이 지금 요거는 좀 이따 볼 텐데 인플레이션 이 물가가 지금 이 페드보다 페드가 생각하는 것보다 훨씬 더 빨리 내려올 거라고 지금 얘기를 하네 어떤 분이. 이게 하여튼 좀 이따 들어보도록 하겠습니다. 그래서 인플레이션이 확실히 잡히기만 한다면은 이미 뭐 그럼 끝나는 거죠. 그리고 지금 시장이 지금 이제 반등하기 시작하는 거는 만약에 그렇게 된다면은 그렇게 지금 흐름이 맞다면은 지금부터 반등하는 게 맞는 것 같습니다. 예, 지금 6월 이미 바닥을 쳤죠. 지금 5월 이미 6월 중순부터 이미 확실하게 바닥을 나온 것 같은데 일단 어쨌든간 지금 계속 얘기를 하도록 하겠습니다. 그리고 제가 지금 편집하고 있는 영상 제가 주말에 올리도록 하겠습니다. 빨리 편집해서 올려서 뭐 저희 게임스타 AMC 주주분들만 뿐만 아니고 다른 한국 지금 주식 다시 시장에 들어오실 분들, 관심 있는 분들을 위해서 제가 또 만들었기 때문에 제가 빨리 편집해서 빨리 올리도록 하겠습니다. 어쨌든간 뭐 리스크는 있어요. 그래도 중간 선거라든지 9월, 10월 또 조정장이 있지만은 어쨌든간 어느 정도 바닥은 들어왔다. 지금 하여튼 계속 얘기를 하자면은 이제 노동 시장도 좋고 튼튼하다. 뭐 가격들이 좀 준 것 같다. 이제 기름 가격 같은 거 얘기했고요. 0.75 이번에 금리 인상을 했고요. 그 자기네들이 데이터를 보고 결정을 했고 다음 FOMC 미팅 때 9월 달에는 하여튼 또 두고 보겠다. 뭐 맨날 똑같은 소리 하죠. 항상 두고 보겠다. 뭐 그런 얘기 아시는 것들. 그리고 인플레이션 주시는 거 목표 2%. 인플레 물가를 줄이는 게 2%로 목표로 두고 있다. 하지만 인플레가 이 사람은 더 빨리 올 거라고 생각한다. 뭐 그렇게 얘기를 하면서 지금 시장에 굉장히 긍정적이 갑자기 막 쏟아져 나오고 있습니다. Q&A가 이제 넘어가서 우리는 물가 이제 0.75를 올리는 게 맞다 생각했고 인플레가 계속 올란다면 우리도 더 강하게 또 더 간다고 했어요. 하지만 인플레가 지금 내려가고 있다고 지금 얘기를 하고 있죠. 계속 시장에서도 뭐 이제 뭐 데이터를 보면서 사람들이 그리고 아크 인베스트먼트 그 캐시우드 뭐 그 사람 뭐 말이 맨날 맞는 건 아니지만 그 사람도 디플레이션을 걱정을 오히려 했어요. 물가가 더 빨리 이 금리를 빨리 올리면서 물가가 더 빨리 빠지는 거에 대해서 걱정을 했었죠. 어쨌든간 계속 할게요. 일단은 금리를 2.2에서 2.25로 올리는 걸 생각을 이미 두고 있었고 이미 그렇게 갔고요. 지금 금리가 지금 2%가 넘었죠. 지금. 그래서 하여튼 9월 달에 또 미팅을 두고 볼 거. 그리고 얘네들이 FOMC 미팅에서 금리를 목표로 두고 있는 금리가 3.에서 3%에서 3.5예요. 원래 오리지널 그 쇼인트레스가 아니고 금리 그거를 원래 3에서 3.5%를 일단은 목표로 두고 있고 지금 현재 2에서 2.5%를 지금 와 있는 상황이고 9월달 목표 미팅 또 그때는 이제 두고 보고 격리하겠다. 계속으로 난리 났다. 지금 코인 시장 지금 난리 났죠. 지금 코인 시장도 지금 뭐 난리 났고 뭐 에벡스가 지금 엄청 뛰었어요. 지금 에벡스가 지금 이게 몇 퍼센트니? 에벡스도 꽤 많이 떴어요. 21%. 자 어쨌든간 지금 스파이 계속 지금 올라가고 있습니다. 예, 지금 너무 좋고요. 자 어쨌든간 지금 금리 지금 하여튼 그렇게 얘기했고 지금 하여튼 기름 가격 같은 거 이제 뭐 계속 얘기하면서 이제 물가 계속 잡으려고 하고 이제 뭐 대통령이 리세션 안 넘어간다고 얘기하는데 어떻게 생각하는가. 그래서 이제 뭐 리세션 이런 지금 경기 침체에 대해서 지금 계속 언급을 했고요. 그래서 경기 침체는 안 넘어간다고 일단은 얘기가 나왔습니다. 그래서 이번 연도에는 성장이 좀 이제 그로스 이제 성장이 좀 더져진다고는 했어요. 하지만은 인플레를 그다음에 잡고 그다음에 또 바로 그러니까 성장이 좀 더져지고 인플레로 잡고 그다음에 같이 또 바로 성장하는 그런 거를 좀 보고 있다고 합니다. 그래서 지금은 성장을 살짝 더져지지만 그거를 인플레를 또 잡으면서 그때 다시 스pen딩이 나오면서 이제 또 다시 성장을 같이 하는 뭐 그런 거를 좀 그림을 그리고 있는 것 같습니다. 그래서 또 그렇게 얘기를 했고요.
그래서 물가 일단은 줄이고 가격 안정에 대해서 뭐 얘기를 계속했고 노동시장도 좋아지고 있고 저쪽 얘기하고 하여튼 가격이 안정이 돼야 노동시장도 더 좋아진다 뭐 그런 얘기. 하여튼 경기 침체 얘기는 계속 또 질문이 나왔지만은 이제 경기 침체는 안 넘어가도 되고 뭐 아니고 뭐 계속 그렇게 얘기를 했고 금리에 대해서 많이 올리는 거에 대해서 실수하는 건 어떻게 되는가? 지금 금리를 너무 빨리 올리고 있지 않느냐? 이런 거에 대한 실수 그리고 이런 거에 대한 하여튼 그런 거에 이제 consequence라고 하거든요. 이제 영어로 이제 너무 빨리 하다 보니까 이 결과가 좀 안 좋아지지 않냐 뭐 이렇게 얘기를 했지만은 하지만 우리는 실수를 하고 있지 않다고 굉장히 자신 있게 얘기를 했습니다. 하여튼 뭐 데이터를 보고 이제 결정하는 거니까. 그래 하여튼 뭐 그렇게 얘기를 했고 미국이 침체를 뭐 계속 똑같은 얘기 계속했고 침체 아니다 뭐 아니다. 하여튼 다음 미팅은 9월 달에 가서 볼 것이고 뭐 하여튼 그런 얘기 물가 뭐 그런 것도 계속 보고 있고 하여튼 소비가 좀 둔해지고 있다는 건 보인대요. 이제 데이터로 봤을 때 좀 소비, 이 스펜딩 사람들이 이제 돈 쓰는 게 좀 줄어들고 있다라는 점이 있지만은 하지만 노동장이 계속 강하다. 그러니까 소비가 조금 약해지고 있어요. 지금 저소득층부터 조금 소비가 약해지고 있어요. 그러니까 그거는 좀 자기가 좀 마음이 아프다고 얘기를 하면서 근데 어쩔 수가 없다. 지금 일단은 중요한 거는 제일 큰 목표는 일단은 물가를 잡아야 된다. 그건 무조건 잡아야 된다. 그래서 하지만 노동시장 뭐 가나다 하면서 계속 이렇게 뭐가 안 좋지만은 뭐 좋다 이렇게 계속 계속 치면서 하여튼 2023년에 대해서도 시장에 대해서 물어봤는데 하여튼 그것도 그냥 지켜봐야 되겠다. 뭐 바로 자기가 그렇게 막 언급하기는 어렵다는 거죠. 근데 노동시장 좋고 직업 창출도 마찬가지로 소비도 둔해지지만 직업 창출도 마찬가지로 조금 더뎌지지만 하여튼 사람들은 계속 직업을 찾고 있고 하여튼 경기 침체는 우린 뭐 또 얘기 나왔지만 또 침체 멀다 뭐 소프트 랜딩에 대해서 또 얘기를 하면서 우리가 이제 소프트 랜딩이 이제 목표다 이제 그렇게 했고 하여튼 조금 빠르지만 우리는 좋은 페이스로 가고 있다. 하여튼 금리 올리는 게 좀 다른 나라보다 좀 더 빠르고 하지만 지금 페이스는 좋다. 왜냐면 인플레이션을 그만큼 빨리 올라간 거를 좀 잡아야 되니까 뭐 그렇게 얘기했던 거. 하여튼 우리가 할 수 있는 거는 이제 금리를 올릴 수 있는 거 그리고 시장이 그 후에 반영을 하는 거 그 나머지는 우리가 할 수 있는 건 아무도 없다. 자기네들이 할 수 있는 그런 모든 툴 그런 것들은 다 그냥 금리를 올릴 수 있는 것들 하지만 시장은 그걸 보고 이제 반영을 해야 되고 하여튼 물가가 좀 잡히길 바란다라는 점 좀 그렇게 얘기를 했고요. 우리가 이제 물가 2% 못 잡는다고 생각한다고 뭐 사람들이 그렇게 얘기했지만은 뭐 3개월에 뭐 금리를 올린다고 뭐가 바뀐다고 생각하냐 모든 나라가 다 겪는 거다. 그래서 제일 중요한 게 경제를 죽이지 않고 이 노동시장도 좋게끔 하고 그리고 하여튼 금리를 올리면서 물가를 잡는 거를 목표를 두고 있었고 그러면서 이제 뭐 블라블라블라 얘기했고요. 그리고 이제 자기도 2020년 후 뭐 이렇게 상황을 보면서 뭐 경제도 풀리고 백신도 맞고 공급 같은 거에 대해서 좀 자기도 훨씬 많이 배웠다. 그러니까 공급도 그렇고 수요도 너무 강한 거예요. 이제 그런 거에 대해서 자기도 너무 놀랐다 뭐 이런 식으로 얘기하면서 우리가 생각보다 좀 더 굉장히 강한 경제를 갖고 있다고 얘기를 했고요. 하여튼 GDP 내일은 뭐 마이너스 어쩌고 얘기하는데 그러니까 데이터를 의심할 정도로 아직까지 너무 지금 경제가 너무 좋다는 거를 계속 언급을 했습니다. 물가가 잡히는지 데이터도 보면서 확인을 하겠다 뭐 어쩌고 얘기했고 하여튼 물가가 좀 많이 올라서 음식 물가 특히 그래서 저소득층이 좀 타격이 좀 받았는데 그게 좀 걱정이 된다라고 얘기를 했고요. 우리는 이제 물가가 올라가는 거 힘든 거 알고 있다 하면서 좀 약간 좀 이렇게 타일은 좀 약간 사람들과 이제 공감하는 식으로 이제 얘기를 하면서 이제 음식 같은 거 특히 음식이나 옷 뭐 기름 가격 이제 사람들이 다 그런 필요한 것들 그런 가격들이 올랐던 거에서 좀 약간 좀 감성적으로 좀 이렇게 이해해주는 말을 했고요. 그러면서 이제 가격 안정을 일단은 만드는 게 목표고 그리고 우리 자기네들이 할 일이라고 하면서 이제 마무리를 졌습니다. 그래서 FOMC 미팅을 이렇게 지면서 지금 나스닥 주가는 지금 4%가 넘게 지금 급등하고 있고요. 지금 스파이도 지금 3% 가까이 올라가고 있고요. 게임스탑 저희가 갖고 있는 게임스탑 5% 지금 찍었고 AMC도 마찬가지로 아까 아침에 질질 끌다가 오후장에 쫙 끌어올렸죠. 지금 3% 있습니다. 그래서 지금 이제 마지막으로 요거 한번 인터뷰가 아니고 요 내용 한번 들어봅시다. 왜 인플레이션이 자기가 생각하기에는 페드가 생각하기에는 좀 더 빨리 내려올 건지에 대해서 한번 빨리 보게 되도록 Today, is 하겠습니다. this 70s like inflation or is this inflation that occurred like right after World War II? And let me remind you that right after World War II, inflation went from 2% to almost 14, right back to 2 in 46, 47. And what happened was that we came out of a war, huge expansion of the money supply, and a reopening of the economy. Look, COVID, we spent as much as we did in World War II. We reopened the economy.
inflation really spikes. And I suspect that this is more like 46 than it is the 70s. And that's the perspective that I bring to this. I think it's a really interesting one, and we've heard the analogy to the 40s and how that could be relevant. I guess the key question to ask would be, how did inflation fall that quickly? And what was it in the 60s and 70s that didn't work? Because back then they also thought the increase in inflation was a one-off. And 그래서 이제 전쟁하고 나서 뭐 이렇게 하여튼 1940년도랑 뭐 비교를 한다, 뭐 그래서 그때랑 비슷하다, 뭐 그렇게 얘기를 하면서 물가가 어떻게 빨리 떨어졌냐 이제 물어봤어요. We had a couple recessions and it still didn't go away and it kept getting that we regulation. You know, a lot more entrenchment of labor and CPI increases, and inflation was a lot different in the 70s than we're looking at today. What happened again after the war, and again, we've just had a war with COVID. It was the confluence of a huge expansion of the money supply with a reopening of the economy. I think they're very, very similar. 그러니까 이분이 말씀하는 게 그 2차 세계대전 일어나고 나서 막 뭐 개판이 났잖아요. 뭐 하여튼 이분도 얘기하는 게 우리도 지금 코로나와 전쟁을 끝냈다. 그리고 예전에 2차 세계대전 끝나면서 그런 느낌, 뭐 지금 현재 경제랑 비교하는 말도 안 되지만 어쨌든간 그런 느낌이지 않냐. 이제 사람들이 어떤 이런 전쟁을 치렀고, 이제 코로나에 대한 전쟁을 치렀고, 이런 2차 세계대전 비교를 하면서 그때 전쟁을 치렀고 그때부터 또 다시 소비를 하는 뭐 그런 얘기를 하는 것 같습니다. 뭐 하여튼 지금 in terms of circumstances, and that therefore I would say that inflation is going to come down a lot faster than what people would think of it being entrenched, and that's something that we have to think about, Kelly, especially with what the Fed's thinking about. Let's maybe use Stiefel as an example. How much is comp up year on year, and how much do you expect it to keep growing, or are you guys going to shift into sort of, even though we've been through a very difficult market here, climbing 8 or 9%, I think that inflation is going to come back down. And let's talk about the Fed. The Fed's going to raise 75 basis points. Back last time I talked to you, I said they should be slow. Yeah. I think what they need to do is look now at where the terminal rate should be. The market thinks the terminal rate should be 335 at the end of the year. Look, Kelly, the 30-year. 자, 그래 지금 시장은 지금 이번 연도 말에 3.35% 하여튼 그 정도 금리 올리는 거를 지금 바라보고 있다고 해요. 근데 저 하여튼 이 페드가 하여튼 금리 올리는 거를 조금 하여튼 언젠가는 줄일 것 같습니다. 하여튼 봐야 될 것 같아요. Years at 3%. 자, 하여튼 올라가는 게 좀 빠르다. I personally think the Fed has to raise rates. But when that last 25 basis points in December, which is what the market's thinking, 50, 25, 25, I think that last 25 could be on the table not to happen. Oh, sure. 자, 어쨌든간 지금 제가 봤을 때는 요런 얘기는 지금 몇 번 어떤 사람들도 언급을 했는데요. 지금 일단은 금리를 굉장히 빨리 올리고 그 물가를 잡고 그 다음에 뭐 이번 연도 말에 뭐 물가를 이번에 또 이번 연도 9월 달하고 뭐 11월 달인가 뭐 그때 FOMC 미팅 때 하여튼간 물가를 딱 낮추는 약간 이제 이게 물가를 낮추는 게 아니고 금리를 낮추는, 뭐 금리를 안 올린다든가 하여튼 뭐 금리에 대한 변화가 금리를 뭐 하여튼 낮추던가 하여튼 뭔가 금리를 갖고 뭔가 하여튼간 막 지금 계속 이렇게 올리고 있는데 그거를 좀 슬로우다운 하는, 천천히 좀 하는 그런 게 좀 있거나 하여튼 뭔가가 변화가 있게 되면은 그 물가가 잡히는 것도 보이면서 그러면서 시장이 좀 더 반등을 주면은 자리를 찾아가나요? 예, 맞습니다. 스퀴즈가 나면은 자리를 찾아가죠. 그래서 뭐 특히 AMC 작년 5월달, 6월달 그때 스퀴즈 났을 때 보시면 거의 한 지금 몇 개월 간격으로 해서 쫙 빠졌죠. 그래서 그러니까 이거는 제가 뭐 함부로 못 드릴 것 같습니다. 근데 저는 게임스탑은 일단은 좀 장기로 보고 갈 것 같고, 근데 전반적으로 이 차트 이 움직이는 게 뭐라 그래야 되나? 그러니까 아까 사이클에 대해서 계속 얘기하는데 이렇게 계속 이렇게 지속적으로 끌고 갈 것 같아요. 이러면서 등락폭이 있겠죠. 이렇게 계속 이렇게 끌고 가면서 이게 게임스타 차트인데 뭐 이렇게 계속 끌고 가겠죠. 어쨌든간 계속 이렇게 끌고 갈 텐데 뭐 이렇게 뭐 빠졌다가 확 뛰었다가 막 이런 식으로 가겠죠. 근데 결과적으로는 계속 간다는 겁니다. 아이고. 그 결과적으로는 계속 이제 이러고 간다는 겁니다. 이러고
뭐 이러고 무슨 말인지 아시겠죠? 그 테슬라 보시면 되잖아요. 테슬라가 지금 딱 그 모양이잖아요. 지금 테슬라가 지금 딱 그 모양이지 이런 식으로 가고 있는 거예요. 그러니까 이거를 언제 팔아라 저렇게 팔아라 그거는 제가 함부로 그거를 말씀을 못 드릴 것 같습니다. 그래서 그거는 다들 각자 본인의 그런 걸로 이제 또 하여튼 생각했는데 지금 그리고 주가가 하여튼 많이 빠졌어요. 많이 빠진 주식도 많죠. 그렇기 때문에 뭐 또 관심 있는 주식도 있으시면은 그때 미리 또 사셔서 하여튼 장기 투자가 정말 좋은 것 같습니다. 하여튼 이 주식 빠졌을 때 그리고 막 마이너스 뭐 이런 장에 막 더 담으면서 조금씩 늘려간 포지션을 이게 늘리면서 이제 뭐 5년 뒤에 뭐 이렇게 열어봤을 때 더 부러져 있는 하여튼 그런 식으로 이제 그걸 뭐라 그러지? 복리라고 그러죠. 네, 복리. 존리 대표 그분이 말씀하는 거, 복리의 마법 뭐 그런 얘기. 또 그렇게 보시면 될 것 같습니다. 하여튼 그거는 하여튼 알아서 결정하시기 바랍니다. 스파이는 계속 반등을 하네요. 그래서 하여튼간 AMC 같은 경우는 아까 푸른님이 얘기를 했는데 한 100 몇 불이라고 얘기를 했죠. 그래서 저도 한 100불에서 120불대로 지금 보고 있습니다. 예. 근데 하여튼 게임스탑은 제가 저번에 라이브 영상에서 말씀을 드렸는데 그 예전에 이 처음 게임스탑에 대해서 막 이제 선동하는 이제 디퍼킹 밸류가 있었죠. 그 사람 아이디가 이제 디퍼킹 밸류인데 이제 로링 킬이죠. 또 자기 트위터 그걸로. 근데 이 사람이 왜 게임스탑을 500불 때도 안 팔았냐? 그거는 솔직히 뭐 사람들이 많이 눈이 있으니까 또 그런 걸 수도 있지만은 근데 결과적으로 이 사람이 이 게임스탑을 계속 좀 장기 투자로 보고 주식을 싸게 샀을 때 잡은 이유는 게임스탑이 지금 이제 라인 코인이 들어오면서 이제 아마존 같이 바꿨잖아요. 그래서 만약에 게임스탑이 이 하나의 이 뭐라 그러지? 아마존의 게임스탑이라고 보시면 그러니까 아마존의 게임 전용 막 이런 회사라고 보신다고 하면 게임용 뭐 의자, 게임용 컴퓨터 뭐 다 팔잖아요, 지금. 그리고 이제 게임스탑이 단순히 그거 리테일만 하는 게 아니고 이제 NFT까지 이제 들어가서 거기서 수익을 내고 거기서 또 뭐 e스포츠 막 계속 확장을 할 거 아니에요. 그러니까 여러 가지 계속 이렇게 하다 보면은 아마존까지 될 텐데 아마존이 지금 현재 마켓캡이 1.5 트릴리언 달러였다고 합니다. 그때 당시에. 하여튼 그렇게 되면은 게임스탑이 지금 주가가 24,000불이 돼 있어야 된다. 그렇게 이제 이 로링 키드가 얘기를 했었어요. 그래서 이거를 어떤 식으로 이거를 바라보고 하여튼 이게 보시느냐에 따라 틀린데 저는 일단은 좀 게임스탑은 이제 시작이라고 봅니다. 진짜 이제 공매도들도 어느 정도 이제 쫙 이제 하여튼 좀 정리를 계속 해 나가면서 주가가 반등을 하면서 올라가고 하여튼 이게 몇 개월 내지 뭐 몇 년 계속 사이클로 돌아갈 것 같긴 한데 어떻게 될까지는 모르겠죠. 근데 하여튼간 그렇게 사이클을 돌면서 주가가 계속 올라갔다 내려갔다 올라갔다 이렇게 변동성을 좀 크게 보이면서 하여튼 그렇게 갈 것 같고 스퀴즈가 있어도 뭐 24,000불까지 안 가면은 굳이 하여튼 그 상황에 따라서 이렇게 뭐 파시던가 수익 전환을 하시던가 뭐 그거는 이제 각자 또 결정을 해야겠지만은 어쨌든간 만약에 이 게임스탑도 아마존처럼 옛날에 아마존 보세요. 아마존 막 10년 20년 전 보면 막 주가 바닥이었는데 하여튼 막 지금 하여튼 이게 장기로 봐도 10년 딱 보니까 하여튼 주가 많이 올랐잖아요. 하여튼 그런 것처럼 지금 아마존도 지금 주가 지금 지금 트릴리언 달러 지금 거의 1.2 트릴리언 달러 마켓캡을 갖고 있습니다. 그러니까 그러니까 이번에 최근에 또 주식 분할도 했고요. 그러니까 아마존처럼 이렇게 계속 이제 아마존 주가 차트 보시면 이렇게 올라갔다 또 빠졌다가 또 이렇게 끼게 가다가 또 확 뛰었다가 또 끼적끼적 가다가 막 이런 것들이 계속 있을 텐데 하여튼 그만큼 회사에 대해서 좀 공부를 많이 하시고 또 믿음 그런 게 있으시면은 이렇게 주가가 확 빠지거나 이렇게 주가가 이렇게 확 꺾일 때마다 이렇게 매수해 나가면서 계속 가면은 뭐 나중에 이렇게 24,000불 주당 24,000불이 돼 있을 때는 이미 부자가 돼 있으시겠죠. 하여튼 그런 거는 하여튼 각자 뭐라 그러지 하여튼 잘 생각하셔서 이렇게
계속 공부하시고 계속 조사하시고 그때 하여튼 상황에 맞게끔 자기 본인의 또 상황에 맞게끔 잘 하셔서 플레이를 하셔야 될 것 같습니다. 예, 그거는 다들 각자 개인 그런 상황에 맞게끔 그런 그쵸 해야겠죠. 아무래도 그쵸. 근데 어쨌든 AMC 같은 경우는 저는 이제 일단 한 100불 정도 가면 좀 팔 생각을 하고 있습니다. 100불, 120불 전 보고 있어요. 예, 푸른바다님이 뭐 많이 설명을 많이 해주셨네요. 예. 예, 정보를 많이 얘기를 하셨기 때문에 뭐 예. 예, 게임스타에서 한국을 많이 들고 있고 하는데 예, 지금 뭐 한국 분들 지금 지금 저는 캐나다 지금 현재 살고 있고요. 그래서 저 한국 지금 제 채널의 그 애널리틱을 보면은 한인 분들이 거의 한 70%가 보고 계십니다. 예. 웨스 크리스천 얘기가 나오셨는데 맞아요. 웨스 크리스천은 예, 맞아요. 미국 금융 이 공매도 전문 변호사라고 알고 있습니다. 하여튼 공매도 그런 관련된 뭐 공매도 전문은 아니지만 하여튼 공매도 그런 관련된 걸로 그런 변호를 많이 좀 하셨다고 저도 들었거든요. 예, 굉장히 지혜가 많으신 분인 것 같습니다. 예전에 몇 번 팍스 뉴스에서도 나왔었죠. 예, 파월도 자신이 없어 조심해 답변 잘. 예, 하여튼 파월 이것도 하나의 그 퍼블릭 스피킹 스킬이잖아요. 이게 이제 공공기관에서 나와서 이렇게 얘기하는 것도 기술이기 때문에 예, 하여튼 파월도 저는 뭐 잘 지금 하여튼 어려운데 지금 전반적으로 뭐 미국뿐만 아니고 전 세계가 다들 좀 이렇게 물가 올라가는 거에 좀 많이 어려운데 그래도 하여튼 잘 이렇게 이끌어가고 있어서 뭐 저는 그렇게 크게 뭐 욕할 건 없는 것 같습니다. 예. 좀 하여튼 계속 잘 올라가고 있고요. 좀 빠졌다가 다시 반등 계속 하고 있고요. AMC도 그렇고. DRS 하신 분 여기 계신가요? 예, 저는 또 DRS 아직 못했습니다. 저는 할 생각은 아직 없습니다. 예, DRS는 딱히 할 생각 없어요. 그래서 굳이 뭐 DRS를 해야 되네 마야 되네 뭐 그런 얘기가 지금 많은데 뭐 저도 유튜브 이제 뭐 게임스탑 전용 유튜버 하시는 분들 이렇게 봐도 DRS를 안 한 분들이 꽤 있어요. 그러니까 DRS를 뭐 하실 수 있는 미국에서 사시는 분이면은 좀 좋은데 지금 하여튼 DRS 때문에 지금 또 얘기가 많아요. 지금 DRS가 지금 또 어디에서 좀 지금 또 오래 걸린다는 등 막 지금 DRS를 좀 이렇게 안 하려고 이렇게 브로커에서 못 하게끔 약간 막는 그런 것도 좀 보이거든요. 지금 굉장히 그걸 두려워하는 것 같습니다. 지금 DRS에 대해서 지금 DRS가 엄청난 그런 이 개인 투자자들이 힘을 모아서 그렇게 DRS를 그렇게 많이 할 줄 몰랐죠. 지금 어마어마합니다. DRS량이 다음 실적 발표 이번 9월달에 실적 발표가 게임스탑 할 텐데 그때 DRS의 량을 그때 발표하면은 진짜 저도 좀 놀라울 것 같습니다. 하여튼 지금 라이언 코엔이 들고 있는 그 주식 수보다 지금 개인들이 뭉쳐가지고 DRS 한 숫자가 훨씬 더 많은 상태입니다. 지금 지금 DRS 지금 스코어 계속 올라가고 있거든요. 그러니까 뭐 끝났죠. 뭐 그냥 이거는 그냥 2년 3년 되면은 그냥 개인 투자자가 다 갖고 있을 수도 있어요. 게임 그러면은 야 개인 투자자들이 다 갖고 있는데 그럼 나머지 공매도 들고 뭐야 그럼 싹 갚아야 되는 뭐 그런 상황도 있을 수도 있고 봐야겠죠. 하여튼 게임스탑 참 재밌습니다. 보면서 저도 좀 재밌는 상황이고 이게 뭐야 43 million shares on loan showing all tax compared to previous days. 지금 뭐 빌린 수가 갑자기 확 늘어났다고 하는데 이게 뭐야? 이건 아닌데. 예, 갑자기 막 확 뭐가 뛰었네요. 예, 주식을 또 확 빌렸나? 뭐야 이게? 하여튼 이런 건 좀 나중에 또 보도록 하고. 피델리티 바로웨이스 또 올라갔다고 합니다. 또 뭐 계속 올라가요. 뭐 계속 올라가. 하여튼 뭔가가 끝내야 돼요. 지금 얘네들도 이제 끝날 때가 다 됐습니다. 예, 하여튼 징하게 지금 계속 버티는데 지금 뭐 이 쇼 인트레스트가 피델리티에서 30 지금 뭐야 지금 이 공매도를 치려면은 이 이자율이 30%면은 거의 말다 한 겁니다. 지금 작년 1월달에 이 피델리티 바로 레이트 그때 이자율이 34%까지 갔다고 하는데 거의 뭐 다 왔어요. 뭐 끝났죠 이미. 예, 지금 뭐 그냥 주가 빠진 상황에서 오히려 저는 좀 사는 게 맞다 해서 저는 좀 더 샀어요. AMC 같은 경우는
이 뭐야? 라인업 해야지 그러면서 뭐 얘기하고 뭐 이미 뭐 차트 다 뭐 아는 거죠. 뭐 지금 제가 설명했던 거 그냥 다시 반등하는 그런 것들 그리고 삼각 수렵 뭐 그런 거 다 이미 알고 있는 것들이고요. 미국만 가능하진 않습니다, 잔정아님. 예, 유럽에서도 하는 것도 봤고요. 뭐 캐나다에서도 할 수 있는데 시간이 굉장히 오래 걸립니다, 미국보다. 예, 캐나다 컴퓨터 쉐어가 있었다 없어졌어요. 예, 다른 회사에서 팔리면서 저도 미국 컴퓨터 쉐어를 사용해야 되는데 그렇게 되면 좀 복잡해지고 하여튼 예, 저는 안 했습니다. 예, 굳이 할 필요 없습니다. 예, 굳이 할 필요는 없을 것 같은데 단지 좀 리스크가 있는 게 만약에 스퀴즈가 진짜 난다 그러면은 작년 1월 하여튼 2021년 1월 같은 그런 사태가 나오면은 여러분이 쓰시는 뭐 한국에서 쓰시는 브로커들 그런 것들이 몇몇 브로커들은 괜찮다고 들었는데 또 몇몇 브로커는 막았다고 들었어요. 그래서 그런 일이 있을 수도 있기 때문에 하여튼 좀 조심하셔야겠죠. 뭐 갑자기 브로커에서 야 너 주식 너 하나밖에 못 팔아 이럴 수가 있어요. 그때 그러니까 그때 조금 하여튼 그때 가서 상황을 봐야겠지만은 뭐 지금 이렇게 얘기하기는 좀 그렇지만 어쨌든간 브로커마다 다 틀린데 만약에 브로커가 좀 불안불안한 브로커들 게임스탑 주식을 안 사고 막 또 이렇게 공매도들한테 넘기고 막 이런 브로커들 있죠. 좀 옛날 예전에 로빈후드 같이 그런 뭐 한국은 아니라고 보는데 어쨌든간 하여튼 좀 불안불안한 브로커들 하여튼 좀 조심하셔야 될 것 같긴 합니다. 만약에 스퀴즈가 난다면은 뭐 매도가 좀 있네요. 게임스탑은 여전히 매수가 제일 강하죠. 이 피델리티 이제 여기에서 이제 쓰는 건데 매수가 제일 강하게 게임스탑이고 나머지 뭐 마라라는 주식은 뭐 많이 파네요. 많이 올랐으니까 또 파는 것도 있겠고. AMC는 어디 있지? AMC가 위에 있네요. AMC도 매수세 계속 있어요. AMC하고 예, 뭐 게임스탑 매수세가 두 개가 제일 강하죠. 다른 주식보다. 참 대단하네요. 어쨌든간 이렇게 하고 리세션 부정하는 거 아닌가? 예, 리세션이 근데 그러니까 있어도 그러니까 리세션이 있다고 이게 뭐 기관에서 일하시는 분들 리세션이 그런 침체기도 있을 수도 있지만은 있어도 굉장히 얕게 온다고 했어요. 그러니까 뭐 쿼터 2 정도? 그러니까 뭐 한 6개월 정도 가고 말지 이게 뭐 막 진짜 뭐 이 경제 침체라고 해도 뭐 경제 침체라고 해서 막 이 시장이 다 마냥 개판이 되는 게 아니라는 거죠. 디프레션이 아니라는 거죠. 옛날 미국의 디프레션이라고 있었죠. 그 디프레션이 아니라는 거죠. 리세션은 그냥 이게 그냥 짧게 올 수도 있고 길게 올 수도 있는데 그냥 짧게 오고 갈 수도 있다. 뭐 그런 얘기가 계속 있습니다. 그래서 솔직히 저도 뭐 그렇게 큰 걱정을 하지 않아요. 지금 뭐 워낙 지금 잘 돌아가고 있으니까요. 그래서 7월 극장 많았고 태계수가 며칠 남았다 15달러입니다. 예, 좋습니다. 예, 푸른바다님 정보 감사합니다. 예, AMC 뭐 극장 뭐 AMC는 뭐 지금 실적 뭐 말할 필요도 없죠. 지금 실적 뭐 지금 너무 좋기 때문에 이번 AMC는 실적 발표할 때 이번에 8월 4일 날 할 때 뭐 저는 뭐 그때 뭐 라이브 방송 진행을 할 텐데 뭐 실적 뭐 안 봐도 그냥 비디오죠. 이런 건 예, 뭐 실적 그냥 바로 좋게 나올 것 같고. 그리고 이때 비슷한 흐름 나오지 않을까 싶습니다. 만약에 그렇게 간다면은 실적 뭐 발표하고 뭐 AMC가 저기 뭐야 하여튼 뭐 파트너십 뭐 또 유명한 데랑 뭐 발표를 한다 그러면은 뭐 크게 터질 것 같은데 아까 안 그래도 무슨 뭐 AMC 그 사장님이 뭐 어떤 거 발표해서 그게 뭐 뭔가요 얘기했는데 아마 그 뜻이 뭔가 발표를 할 것 같다. 뭐라 그러지? AMC 그 사장이 그러니까 지금 퍼블릭에서는 지금 사람들한테는 공개를 하진 못하지만 공개하지 못하는 어떤 비밀 무기가 있는 것 같습니다. 그래서 AMC 아마 실적 발표 때 그게 나올 것 같아요. 그래서 좀 기다려 봐야 될 것 같습니다. 하여튼 예. 그래서 AMC 실적 발표 때 그 AMC 사장이 얘기했던 그런 뭐 파운스라는 거 그 말이 어떤 말인지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 지금 뭐 하여튼 AMC도 지금 사장이 그래도 잘 이끌어가고 있어서 좀 보기 좋습니다. 예, 하여튼 게임스탑도 많이 갖고 계시고 AMC도 많이 계시네요.
마진 콜이 절실히 필요한다. 뭐, 예, 그쵸. 마진 콜 일단은 얘네들이 일단 마켓 메이커들이 지금 하여튼 1월 달 같은 그런 것을 안 오게끔 막 이렇게 막 해징도 하고 막 하는데 하여튼 이 지금 이제 전반적으로 이제 시장이 같이 반등을 하는 지금 분위기이다 보니까 이제 리퀴디티 시장에 이런 물량도 막 들어오고 막 하고 있기 때문에 지금 이제 반등이 좀 이번에 좀 세게 좀 뭐가 하나 터지고 지금 스파이도 좀 되게 이번에 세게 반등했고요. 뭐 내일 또 어떻게 될지는 모르겠지만 저번에도 한번 세게 올랐다 한번 쫙 빠졌었는데 이번에는 좀 하여튼 지켜봐야겠지만 어쨌든간 지금 시장에서 지금 반등하는 거는 확실한 것 같습니다. 지금 코인 시장도 마찬가지로 지금 계속 반등하고 있고요. 이미 많이 빠진 만큼 다 빠졌어요. 근데 사실상은 그죠? 나중에 경제적 자유를 보시겠네요. 알겠습니다. 남들보다 스트레스 받고 싶다. 예, 과장인데. 장정환님 주식으로 8년 경험인데 주식 번 돈 많고. 그렇죠. 그러니까 뭐 아무래도 이게 주식이라는 게 뭐라 진짜 전문 헤지 펀드라든지 뭐 전문 기관들도 사실상 돈을 막 많이 벌 수도 있지만은 또 그만큼 많이 투자를 하기 때문에 또 많이 잃죠. 뭐 몇 억씩, 몇백억, 몇 조씩 자금 운영하는 그런 회사들 생각해 보시면은 워낙 자금이 크니까 뭐 특히 최근에 타이거 글로벌도 자산을 한 20조 이상 뭐 20 to 40 빌리언 막 이렇게 운영하는 회사였는데 헤지 펀드인데 이번에 마이너스 53% 났습니다. 그러니까 100% 수익을 내야지 그래야 본점을 찾아요. 그러니까 그런 기관 헤지 펀드들도 좀 마이너스 나는 상황입니다. 그렇기 때문에 그런 사람들 생각해 보면은 그 사람들도 더 힘들죠. 그 사람들은 뭐 돈 마이너스 50%면 뭐 몇 조가 날라가겠죠. 몇십 조. 오늘 어쨌든간 오늘 이번 주 계속 있습니다. 실적 발표. 오늘도 메타 실적 발표도 있고요. 그리고 또 뭐 있지? 그리고 애플도 실적 발표가 곧 있죠. 그렇기 때문에 이번 주 참 재밌을 겁니다. 그래서 실적이 어떻게 나오냐 따라서 또 뭐 당연히 틀리겠지만은 일단 오늘 라이브 방송 마감하기 전에 요거 한번 실적 보고 마무리하도록 하겠습니다. 그래서 오늘 7월 27일이거든요. 그래서 퀄컴하고 유나이티드 렌털스, 업워크, 엣지도 나오고 메타 나오네요. 오늘 발표하는구나. 아마 장 마감하고 발표하겠죠. 예. 그래서 메타랑 뭐 엣지 뭐 장 마감하고 발표하겠고 퀄컴도 있고요. 내일이 엄청 많네요. 내일 7월 28일이죠. 내일 엄청 많네요. 예. 아메리카 컴캐스트 있고 뭐 또 뭐 있어 마스터카드 이런 신용카드는 운영하는 데니까 뭐 사람들이 얼마나 지출이 강한지 그런 것도 볼 수 있기 때문에 그것도 되게 중요한 지표가 될 것 같고 로쿠 뭐 인텔 뭐 애플 나오네요. 실적 발표. 예, 내일 애플 실적 발표 있고 파이저 있고 그러니까 내일도 엄청 크고 오늘도 크고 그 다다음 날 29일 날 이번 주 마지막 금요일 날 뭐 소니 뭐 쉐브론 뭐 이렇게 이제 기름 그런 석유 업체죠. 쉐브론, 엑선모빌 등 금요일 날 있습니다. 그래서 하여튼간 이 테크 기업 중에서는 아마 내일이 제일 클 것 같습니다. 그래서 하여튼 이번 주 좀 잘 지켜보자고요. 그래서 오늘 이제 지금 4시가 됐네요. 이제 장 마감 다 끝났고 했기 때문에 하여튼 오늘 다 끝났고 하여튼 오늘 이렇게 아침하고 이 또 두 차례 이렇게 FOMC 미팅 이렇게 했는데 하여튼 이렇게 밤늦게 또 한국엔 밤일 텐데 늦게나마 이렇게 찾아주신 분들 하여튼 감사하고요. 저는 또 다음 영상에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 다들 좋은 밤 되시고